राम जय जय राम ओम श्री राम जय 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 राम जय जय राम ओम राम
जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम
ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om. 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 Hari Om to everybody. Hari Om Swamiji. Pranam. Pranam. Pranam, pranam, pranam. Where are we now? Where are we now? Any idea? 2 days have gone. Huh? Dedicate all activities to Him. Oh. Biggest challenge for all of us is to keep up that remembrance. During our Nama chanting, to some extent, we may be able to keep up that remembrance. Though not in its perfected form, It is showing here. so during the chanting time, it is relatively easy for us to keep up the remembrance. There also we have to try in what all ways this remembrance can be kept up. Now chanting is going on, to be very frank. But whether remembrance is there, only that person will be able to say. It's the toughest challenge for all of us. And the second thing is, what do we do during the non-chanting time? Dedicate all your activities to Him. It is nice to hear. But the nature of our style of function has been such that everything emanates from me, you know. So the fundamental problem is, unless and until we keep on doing the manana, that we as an individual exist only because of Him, it may not be possible for us to dedicate all our actions. Think about it. We can read, dedicate all our activities to God. But when we come to the field now, has it been possible for us to keep up this? And this is very important because chanting time is relatively very, very short compared to the non-chanting time.
And non-chanting time, whatever activities do, leave a deep impact in us. To some extent, we can say the influence of the activities during the non-chanting time is more during the chanting. The mind will be reveling on those. So what do we do? We will read what Papa has asked us to do. Nobody will be able to exclusively spend their waking time fully on contemplative life. So we have to ensure that spirituality must enter into every activity of life. We should know that it is by the power of the Spirit that our life is activated in its manifold expressions. In the classroom, hospital, office, marketplace, factory, and field, as well as in temple, church, and mosque, we should tune ourselves with the Spirit. Divine thoughts and feelings should permeate us. This is possible through the dedication of everything that we do from the moment we wake up in the morning to the moment we retire to bed to the Divine. So every one of us has to think, yeah. Words are okay. The more we think about it, we find that as long as we feel that we are doing it, is the dedication possible? What do you feel? Swamiji, dedication is possible, but at times it does not cooperate. The action, in action, our mind does not cooperate. That is where we just differ. With all the higher pursuits, everything, still we go down to the lower. Paramapadama இருக்கு. அதுக்கு தான் வழி வேணும். Yes. Anything else? Swamiji, Ah. now we are trying that he is making us do அந்த feeling daily மனசுல கொண்டு வந்தாக்கா it is possible to dedicate, but அப்பப்போ மறந்து we slip, Swamiji. We do slip. We have slips and yes, we forget that he is making us do none தெரியாது. At the same time, அந்த ஸ்லிப்பில் தான் நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது டைம். That slip should not happen. It's all our pursuit. That is why I want to just have Papa's grace. Swamiji, whenever we do something, let Ramnam go on silently on one side and let the physical action, whether it is washing clothes or taking bath or eating or drinking coffee, whatever is going on non-chanting time, let the silently Ramnam go on one side and the action is being done. So this is what I am trying to practice and I am finding it useful. Acha, very good, very good. Helpful. Hari Om, Swamiji. Hari Om. Swamiji, I feel if we do the action with the feeling that the power is making us do, only then it is that it is His power
but that remembrance that it is His power is not there at all the time. It is very few moments that we remember that it is His grace or it is His power that is making me do. As soon as we forget the power, or I forget the power, then Correct. then it is like me comes, Yeah, that even if we don't remember that it is me comes, but the remembrance of the power is not, which is there only few times. Correct. Hari Om. Yeah, these are the practical problems we are facing. We know it, but we are unable to keep it up. புரிஞ்சுதா இங்கே இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Mind is not in the control. Huh? Senses. Mind is not Because the mind is the main factor. The mind is, the senses are not in. The mind is the. All the Ramnam chanting and our upliftment, it goes well. Certain times the slip is there. That slip should not happen. Then the life will be happy. For that, Papa's grace is necessary. That's the point. One minute, a few friends from Tamil Nadu has come, so we are trying to share with them in Tamil. புரிஞ்சுதா சொன்னது? ராமநாமன் சொல்லும் பொழுது இறை ஸ்மரணைய ஒரு அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கலாம். ஆனால் ராமநாமன் நின்ற பிறகு நம்ம வேலையில் செய்துட்டு இருக்கிறத, வீட்டு வேலை, ஆஃபீஸ் வேலை, சமூக வேலையில் செய்துட்டு இருக்கிறத எந்த அளவுக்கு பகவானை ஞாபகம் வருது. அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னா, ஐயா கேட்டுனுக்கப்பட்டவா, அவர் தான் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு காரணிங்கிறத நான் என் மனசில் திருடமாக வரலேன்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனை வந்துதான் இருக்கு. அனுபவத்தில் எங்களுக்கு புரியறது அவர் தான் பண்ண வைக்கிறாருங்கிறது எல்லா டைம்லேயும் ஞாபகம் வந்தால் தான் அது பண்ணுறது எல்லாமே பகவானுக்கு கொடுக்குறதா நமக்கு தோண முடியும். அதுக்கு இடைஞ்சல் என்னன்னு சொன்னால், நான் செய்கிறேன்னு இருக்கு இல்லையா, நான் சொல்கிறேன், நான் செய்கிறேன், அதை எப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க, ஆமாம், எப்படி மாற்றுறதுங்கிறது ஒவ்வொருத்தர் அவாவா அனுபவத்திலேருந்து சொல்லணும், முயற்சி பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நமக்கு நாம், சேவா, தியானம் 3 கொடுத்துருக்கார். நாமம் அவரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, நாமம் சொல்லாத டைமில் செய்கிறதெல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுற பூஜையாக மாற்றணும்னாக்க சொல்லித்தரா பெரியவா. அது கேட்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, அது புரியறது. ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு அது முடியறது, அதுக்கு என்ன தடை, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம், அப்படி யோஜனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கா இப்போ இந்த பேச்சினால், இந்த படிக்கிறதுனால. அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளும் யாரும் யோஜனை பண்ணலாம். One suggestion came up now. Unless we are clear about the goal of our life, the purpose of our life,
this will be a roadblock. Because if our life becomes self-centered, we will not be able to dedicate all our activities. If it is God-centered, meaning that He has given us everything, all my thoughts, words and deeds should are going back to Him, so it should be pure, free from taint. Something like that, if I develop. That means unless and until I am clear about the goal of life. The goal of life is whether I want to live a life of my own, propelled by my desires, cravings, infatuations, ambitions, fully centered on me and mine. In that case, it is very difficult to dedicate all our activities to Him. This is one thought. அவர் தமிழ் தான் சொன்னார். நாம் நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன, ஒரு சஜஷன் அது, வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னான்னு நமக்கு அதுக்கு தெளிவு வரலைன்னா கஷ்டம்தான். வாழ்க்கையோட நோக்கம் எனக்கு இருக்கணும், எனக்கு அது வேணும், நான் இன்னதெல்லாம் அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த நானும் என்னோடதில் ஆக்கும் என்னோட வாழ்க்கையை போயின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் செய்கிறதையெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு முடியுமா? ஆனால் அவர் கொடுத்த பிச்சைனாலேயாக்கும் இப்போ இதெல்லாம் பண்ண முடியறது. அதனால் என்னோட ஓரொரு வார்த்தையும் ஓரொரு எண்ணமும் ஓரொரு செய்கையும் அவருக்கு திருப்பி கொடுக்குறதாக வரணும்னு சொன்னால் அது பியூராக இருக்கணும், அது சுத்தமாக இருக்கணும். அப்படிங்கிறது மனசில் வரத்த ஒரு வேளை செய்கிறதெல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுற மாதிரி வரலாமோ? அது சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்கு, ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பழக்கம் அதான். ஸோ and suggestion is we try to understand this and try, because not by discussion it can come, only by trial and error. First of all, we are now blessed that we have slipped, that stage we have. Yes, sir. So now we know that yes, we would like to dedicate all our actions to Him, but at the same time our old habits do not allow us to make it a reality. We want to, even those of us who are in ashram. Everyone would like to offer it to Him as much as possible. But I have not still diagnosed my problem. There is some... சுவாமிஜி, சுவாமிஜியோட நல்லா பேசிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு எனக்கு மனசு கிளேசமாகிற மாதிரி சுவாமிஜி சொல்லிட்டாருன்னா நான் வருத்தப்பட வேண்டிய நிலைமை இருக்குது. அதுவும் பப்பா கேட்டானே. ஆமாம், அப்படின்னா பண்றேனோ? உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், அந்த மாதிரி நடைமுறை வாழ்க்கையில இல்லை அப்படி இருந்தால் சொல்லணுமே தெரியாதே. நம்மோட இருக்கிறவங்களோட சரி 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 நீங்க நல்லா சொல்றீங்க. நான் உதாரணத்துக்கு உங்களை நான் சொல்லல, நம்ம பக்தர்களோட சொல்லலாம். சரி சரி அதுக்காக அப்ப மனசு பேசாரு, அதுவும் பாப்பா கேட்டானே. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம செட்டிலைட் பண்றது? அதான் இது இப்போ 3 நாள் வந்திருக்கு, யோஜனை பண்ணிட்டு நமக்கு எதையா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு சொல்லுவாளே, இந்த வழி சரியாகுமா அந்த வழி சரியாகுமா, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இது ஜெனரல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் யாரும் தர முடியாது நமக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி இல்லையா? So we are all unique people, so it is difficult for us to have a common, norms, because each one's priority, tendency is different. So we have to now try. All of us are basically interested to walk on the spiritual path. There is no doubt about it. All of us would, in principle, we would like to dedicate all our actions to Him. But ideally, yes. But when it comes to our daily life, to what extent it is possible for us to keep up, and then we find unless and until I am very clear about the goal of my life, it is difficult. And the goal of life is to become aware of what all he has done so far.
And then, therefore, I have nothing to claim for myself. And naturally, so everything is his, so everything has to be paid back to his. So that means, as he has given, we have to pay him back. All the faculties he has given to us. With the same faculties, we have to give him back. Untouched and we keep on doing this manana, and with that we enter into activities, and then there may be some slips here and there, but immediately we will become aware, oh, I shouldn't have told like that, I shouldn't have thought like that, I shouldn't have done like that. Then I start correcting myself. Only in this way we can fine-tune ourselves. So this satsang session should enable us to that is where I want to concur with Swamiji. That I want to just see whether I am on the wrong side. Introspection. We have to keep on trying. And whatever is suitable for us, God will bless us. At the same time, as you said, constant prayer for His grace should be there. Hari Om. Then only what Papa says become true in the classroom, hospital, office, marketplace, factory, field. We should tune ourselves with the Spirit. That means there is no divide between spiritual and worldly. If we separate, we are separating the domain of Bhagavan. No? These are all God's, these are all mine. No? My office, my market, my job. No? There the prayer plays an important role. Sure. In the universal prayer, which Papa has composed, let all my activities be, whatever I do be a fitting offering at thy holy feet. Let whatever I do be a fitting offering to thy holy feet. That word, one word is enough. Let whatever I do be a fitting offering at thy holy feet. Whatever I do, at home, in the office, or with friends, whatever I do, be a fitting offering at the. So in one way, now we are all repeating their prayer. But this particular aspect has it been stressed in our mind. Whatever I do, That means whenever we forget and think, act or talk from the me and mine level, immediately we should be able to remember this word. Every day I am making a statement that whatever I do be a fitting offering at thy holy feet. So when it has come from the me and mine level, how can it become a reality? So some device like this, So this prayer But helps. at the me and mind level, the egoism sometimes props up. That should go down. Oh. Then everything will be all right. Even with high-spirited sadhaka, it happens. Sadhaka to sadhaka, there should not be any difference. That is my point. Because after reaching a higher state, difference in opinion should not occur. That is my point of view. Am I correct or not? Each one has to evaluate, no? Yes. Make me dedicate my life to thee and to thy service. Yes. By thy grace may peace and joy always dwell in my heart. Thou art mother, master, friend and all to me. Accept me as thy child and servant. Grant me power to love thee with all my heart. Let whatever I do be a fitting offering at thy holy feet. Make me pure in thought, word and deed. I lay my mind at thy feet. Fill it always with thy remembrance. Yes, Swami. That I do, daily I do. Second to second I do.
Till it happens, what am I to do? Is it on the wrong side on me or on the others? The other sadhaka, that is the... O kind and compassionate Lord, God of gods, give me the divine vision so that I may behold Thee in all as all. Make me ever feel Thy constant fellowship. May my life be guided and controlled by Thee. Thy presence be ever with me, in me, everywhere around me. I beg of Thee, I prostrate before Thee, hearken to this heartfelt prayer of mine. Make me Thine and Thine only forever and ever. Yes, Swami. So that means we, along with the prayer, we also do the intense manana on every word. It might help us. Again, we will read those lines. Make me dedicate my life to Thee and to Thy service. So whether I am working at home or in the office or at the social level, I must always dedicate myself to Thee. Because, and by Thy grace only may peace and joy always dwell in my heart. Grant me power to love Thee with all my heart. Grant me power to love Thee with all my heart. So even to love You, even to dedicate, even to seek Your grace, I need Your grace. So during the during that one day's activities, somewhere suppose we can intensely go through these words. Intensely, not reading. Yes. Today every day I am reading. Is it percolating in my thoughts, words and deed? Make me pure in thought, word and deed. I lay my mind at Thy feet, fill it always with Thy remembrance. I lay my mind at Thy feet. Yes, Swami. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om. O kind and compassionate Lord, God of gods, then make me pure, fill it always, let whatever I do be a fitting offering at Thy holy feet. Bah. So that is why it is interpreted a touch of love, a touch of perfection, a touch of dedication, a touch of gratitude. If we try to practice, probably we may be able to qualify to this. Let whatever I do be a fitting offering at Thy holy feet. When we go to a temple or an ashram, when we seek the darshan of the deity or darshan of a Mahatma in ashram, what all we do? When we offer with the devotion, no? It is not we take the fruit and then place it. There is a devotional approach. Immediately we are reminded, am I doing this in all? I remember one incident a devotee shared with us. Every time he goes to Guruvayur, passes through Guruvayur, he used to make a stop at Guruvayur. And nowadays, the queue is very big. So suppose we are on our way to Cochin and we have to reach that place in such and such within such and such a time. And in between you are passing through the area which is where Guruvayur is nearby. Normally God pulls you there. But when you go there, you see the big queue. If you stand there, you will have to be there for 2-3 hours. Then your intellect says it is difficult.
but at the same time, devotion for the Lord is there. So the tussle is going on. Suddenly, this devotee who was carrying fruits, Kadalipalam, so that, he handed over to the person who is standing in the queue. And he said, when you reach the Garbhagriha, you place this also. I have to immediately leave. With a heavy heart, he came out, and before getting into the vehicle to proceed further, suddenly he or she remembered somebody wanted some, what do you call that? Something from the shop, a photo or something of Guru Ayappa. There will be so many shops there. So some article which one devotee has asked to buy. So this person went into the shop to buy that. At that time, the Melshanti of the previous year's Melshanti of Guru Ayur, he also entered into the shop. And as soon as the Melshanti saw him, immediately he gave the bag containing all the prasadam, like chandan, there are so many things, sugar, so many things. And he said, they were stunned. He said, because of lack of time, we couldn't go to the Lord. So we requested somebody to pass it on. So this Melshanti said, the same Lord has prompted me to come and give it to you. You send it through somebody, he send it through me. We are trying to understand dedication, no? So that means that incident makes us, or assures us, that even we may not be able to fully live up to that, but the bhavana of surrender is accepted by him and reciprocated. It is a reminder for all of us. Whenever we do anything, we would like to do it, but due to some pressure, but in our heart, that bhavana is still there intact. Sure. Yes. And then even if there is a slip, even if technically it is not right, even then the Lord will reciprocate, accept and reciprocate. Accept it as a dedication directly given by us, and then reciprocate in his own mysterious way. Yes, Swami. Today he makes us to share it again, probably to give us more clarity, Yes. Is that clear to everybody? Yes, Swami. Thank Yes, you. Swamiji. Yes, Swamiji. Eh? Yes, Swami. Yes, Swamiji. Because this had happened, this was told to us two or 2.5 decades back. So why should it come to us? Because we are trying. We find it difficult to see that all our activities are a dedication to him. So what is more important is, from this anecdote, what God makes us to feel, that if throughout your waking state, if you have this bhavana, that everything I should be able to dedicate my activities to him, who is the giver, who is the provider, who is the facilitator, then even if I am not able to raise up to the level to which I should, the Lord will definitely acknowledge my bhavana. You have not directly given to me, given to the Lord. Similarly, the prasad also you are not directly getting, but he makes somebody to give. That is it's a wonderful
Wonderful theme. Wonder of wonders. Hmm. So finally, zeros to this, that throughout the waking state, we try to keep up this, as much as possible. You have given me everything. You have provided the field. You have given me an opportunity to dedicate everything to you. Enable me to live up to it, please. And every now and then, to bring these thoughts, we also try to chant his name. Otherwise, I may forget. Yes? Enach? Sit down, sit down. You can sit here, no? Are we reaching somewhere? Sure, Swamiji. Okay, only seeing the God in people around us is the main challenge. Seeing That's a challenge. That's a challenge. A real big challenge. seeing the God in inanimate objects is much easier. So the word is, let whatever I do be a fitting offering at thy holy feet. Swamiji, Hmm. whatever I do, be a fitting offering at thy holy feet, so we won't be using any harsh words to hurt anybody. அவருக்கு சமர்ப்பணம் ஆயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will be kind and இல்லையா நம்ம எல்லா ஆக்ஷன்லயும் But sometimes they ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சு கரெக்டா தான் அவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுல நம்ம எதுவும் இது பண்ணிடக்கூடாதுங்கிற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். வெரி வெரி பவர்ஃபுல். அதனால தான் பூஜ்ய சுவாமிஜி எப்படின்னு சொல்லுவார், டோன்ட் ரியாக்ட் இம்மீடியட்லி. அது கேட்டாலும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிவிடுறோம். பட் ஸ்டில் அட்லீஸ்ட் ஐ வில் நோ தட் ஐ ஷுட் நாட் டூ இட்னா. என்னென்னா சுவாமிஜி பேசுகிறத சொல்கிறேன் என்னன்னா, அந்த கேப்பில் we can try to fill this bhavana there, no? Yes, Swamiji. So as you said, everything that goes from me is a dedication to him, whether I know it or not. But if it is not pure, it will boomerang on me. All my words, deeds and thoughts should be such that it's an offering to him. It's not an offering to a person. It is not offering to a object. It is not an offering to a situation. But ultimately it is an offering to him, which fact I am unable to keep up throughout my day's activities. So we intensely pray. Suppose right from morning till evening, if the bhavana is there to a very great extent, we will be able to pull us up. Whenever the mind interprets in a different way, we might be able to pull it up. If we try to keep up, so early morning along with our nama, suppose we develop this prayer also, this particular word of Papa's universal prayer, let whatever I do be a fitting offering at thy holy feet. Please make me to translate this in all my activities. Then when as you said, when I use some harsh words, when I hold on to my views, immediately I become aware. Oh, it is not right, I shouldn't have done like that, and immediately I correct myself. We are all human beings, so we are all likely to, not likely, we always err. Then we correct. Through that process only we can become perfect. Challenges are many, Swamiji. Huh? Household Many challenges for a challenges. household, ரொம்ப challenges.
tests எல்லாம் நிறைய இருக்கு. So we household have to keep on hammering. householders நல்ல எல்லாருக்குமே உண்டு இது. No, Swamiji, actually we are more alert when we are outside. We are more alert because we are afraid we'll have a pitfall. Here we are easygoing. We are not alert at all because everything we feel is safe. Swamiji, Yes, no. even one point if I take and make keep myself alert. என்ன புரியல? But, when I'm doing Auntie, you have to- utilities also, if this is an offering to my Lord, is within me, if I could even remember one point, that will really take me ahead. Even if I remember one point, it will really take me ahead. Keeping alert. Daily you are giving us some key point, but we don't seem to be alert at all. I am very sorry, Swamiji, I am not alert. I have to be more alert. Not only you are, nobody is alert. No, Swamiji, at least Swamiji, because when we are coming, we get to know we are not anywhere. If we don't come for satsang, we feel we are very close to the goal. And when we, suppose we develop this, I should be convinced, I should be always alert. I should be always alert. I should have this bhavana that whatever I do, every day I am repeating before the Lord, whatever I do, be a fitting offering at thy holy feet. And then I somehow, because of my old habits, I slip. Immediately, I should be able to know this. That is the first sign of His grace. And then we may have to pay for it. Definitely we have to pay. It has gone out of our hand. So it will have its own impact. Then we remember that is why all of us are going through so many such testing period in our life. In one quotation, Papa says, a soul fired with a burning zeal and an unconquerable heroism can alone cross the boundary and enter the kingdom of eternal joy and peace. So this alertness comes only when we are fired with that ideal. No, I must somehow keep up this word, that whatever I do, be a fitting offering at thy holy feet. And Papa then adds, just as an unshapen stone can be fashioned into a beautiful image worthy of adoration and worship only after it has received many a stroke of the chisel, so also a distorted and inharmonious life has to pass through many a trial, suffering and tribulation. Ravi is not there, no? Just as an unshapen stone can be fashioned into, if you call him Remy, and tell him, and tell him, Divine Life, Volume 1, Tamil. Telephone. I'll just go outside. Go out and Volume number 1, Tamil. A soul fired with a burning zeal and an unconquerable heroism can alone cross the boundary and enter the kingdom of eternal joy and peace. First statement. That means our commitment to hold on to it must be there. I may slip. Just as an unshapen stone can be fashioned into a beautiful image worthy of adoration and worship only after it has received many a stroke of the chisel, so also a distorted and inharmonious life has to pass through many a trial, suffering and tribulation before the great change could come over it, before the life of ignorance could be transmuted into a life of immortal splendor and joy, fit to be revered, fit to be adored. Papa, in one of his beautiful articles,
places before us these words. ஸோ புரிஞ்சுதா? அந்த ஒரு பாறையில் ஒரு பாறைன்னு தானே சொல்லுவா, ஸ்டோன் அதை போய் அந்த ஸ்தபதி இல்லையா உளியை வச்சு அடிப்பிற, அப்படி அந்த நிறைய அடியில் அடித்து தானே அந்த ஷேப்பு வந்துட்டுருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு குரூடு பாறையாகும், அதிலே அந்த இறைவனோடு அந்த 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 இறைத்தன்மையில் நான் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ தேவை, என்னெல்லாமோ கல்யாணம் நான். அதுக்கு இறைவன் வந்து நமக்கு நிறைய அனுபவங்களை தரார். அதாவது சில டைமில் அழ வைக்கிறார், துன்பத்தை கொடுக்குறார். இதெல்லாம் பண்ணி 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 ஒரு பக்குவம் அடையிறதுக்கு அப்படின்னு பப்பா எழுதுறார். A soul fired with a burning zeal and an unconquerable heroism can alone cross the boundary and enter the kingdom of eternal joy and peace. Just as an unshapen stone can be fashioned into a beautiful image worthy of adoration and worship only after it has received many a stroke of the chisel, so also a distorted and inharmonious life has to pass through many a trial, suffering and tribulation before the great change could come over it, before the life of ignorance could be transmuted into a life of immortal splendor and joy, fit to be revered and adored. Yes, Swami, very nice example. But when the chisel is just there on the stone to be carved, the stone will cry because of the heat, isn't it? ஆமாம் Clear? ஆமாம், அந்த பெயின் என்ன யார் பொறுத்துக்கிறது? நம்ம தான் போட்டுக்கிறோம், நம்ம பண்ணதானே தப்பு. இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது, இப்போ ஞாபகம் வருது நம்ம ஒரு டிராஃபிக் லாவை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணால் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி என்னதுனால எனக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் வராதே. யூ ஹேவ் டு டேக் இட் அவுட். செல்ஃப் டெடிகேஷன், செல்ஃப் டெடிகேஷன் அது வந்து எத்தனாவது வேணுமோ வேணுமா? அப்படி கேட்டால் கஷ்டம்தான். கிடைச்சதா? செல்ஃப் டெடிகேஷனில் ஒன்று 2 3 4வது பேரா. அதுக்கு என்ன தமிழ் போட்டிருக்கு? உள்ள அர்ப்பணி. கரெக்ட், உள்ள அர்ப்பணி. கிடைச்சதா? ஒன்று 2 3 4. பற்றி தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இது. பற்றி எரியும் உற்சாகத்தினாலும் வெல்ல முடியாத தீரத்தினாலும் பற்றி எரியும் உற்சாகத்தினாலும் வெல்ல முடியாத தீரத்தினாலும் தீ மூட்டப்பட்ட ஆன்மாவினால் மட்டுமே எல்லை கடந்து நிரந்தரமான ஆனந்தம் மற்றும் அமைதியின் பேரரசில் புக முடியும். அந்த தீரம் இருக்கணும் உள்ள புகணும்னா. அந்த பற்றி எரியும் நெருப்புல வந்து நம்ம எப்படி உள்ள நம்ம போய் இது பண்றோமோ அந்த மாதிரி தீரம் இருக்கணும். செதுக்கப்படாத கல்லை உளியினால் பல முறை அடித்த பிறகே அதை துதிக்கவும் வழிபடவும் தகுந்த அழகிய சிலையாக வடிவமைக்க முடியும். அதுபோலவே சிதைக்கப்பட்ட இசைவற்ற வாழ்க்கையும் மகத்தான மாற்றம் வருவதற்கு முன்பு அறியாமை நிறைந்த வாழ்க்கை அழிவற்ற பேரொளியும்
ஆனந்தம் நிறைந்த போற்றி துதிக்கத்தக்க வாழ்வை ரசவாதம் அடையும் முன்பு பல பல சோதனைகளை, துயரங்களையும் கஷ்டங்களையும் கடந்தாக வேண்டும். அப்போ அவர் ஞாபகம் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறதையெல்லாம் நான் அனுபவிச்சு தானே ஆகணும். இப்போ நம்ம ஒரு டிராஃபிக்கில் போயின்ட்டுருக்கோம், வண்டியில் போயின்ட்டுருக்கோம். இப்போ ஹெல்மெட் இல்லாமல் எனக்கு தெரியாது. ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனால் என்னை பிடிச்சிருவான்னு தெரியாது எனக்கு. நான் ஃபைன் அடைக்கணும் தெரியாது எனக்கு. அப்போ அந்த போலீஸ் இருக்கிறத எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் விட்டுடுவாரா? அதே மாதிரி தான் இதில் நானும் எனக்கு தெரியாது இப்படி பண்ணால் இப்படி ஆயிடும்னு அதுக்கிட்ட தெரியண்டா. இப்போ இந்த பைசாவை கொடுத்துரும் நீ சொல்லுவா இல்லையா? அது மாதிரி இந்த துன்பத்தை நீ அடையத்தான் வேணும். அது நம்மளை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இந்த வார்த்தை. இது ஒன்று கூட வாசிங்க. நிரந்தரமான ஆனந்தம் மற்றும் அமைதியின் பேரரசில் போக முடியும். செதுக்கப்படாத கல்லை உளியினால் பல பல முறை அடித்த பிறகே அது சிலையாகுது. அதுபோலவே சிதைக்கப்பட்ட இசைவற்ற வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய அதுதானே, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அதுதானே வாழ்க்கையும் மகத்தான் மாற்றம் வருவதற்கு முன்பு பலவிதமான மாற்றங்களை கடந்தாக வேண்டும். அடையும் முன்பு பல பல சோதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் கடந்தாக வேண்டும். एक मिनट 1 मिनट हाँ சீழ் பிடிச்ச பகுதியை வெட்டி எடுக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில எடுக்கணும். எனவே யோஜனைக்கு வேண்டி சொல்கிறோம். இதெல்லாம் பதில் நமக்கு இங்கேருந்து கிடைக்காது, வெளியிலேருந்து கிடைக்காது. இதெல்லாம் தூண்டி விடுறது சில சிந்தனைகளை. எப்படி என்ன பர்ஃபெக்ட் ஆக்கலாம், எல்லாத்தையும் உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னு டெய்லி நான் இங்கே ப்ரேயரில் சொல்கிறேன். லெட் வாட் எவர் ஐ டூ பி எ ஃபிட்டிங் ஆஃபரிங் அட் தை ஹோலி ஃபீட். அது நடைமுறை வாழ்க்கையில் வரதில்லையே. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதுதான் இப்போது பப்பா நம்மளை கொண்டு சிந்தனை வைக்கிறார். நாமம் சொல்கிறது இறைத்தன்மையை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, நாமம் சொல்லாத டைமில் என்ன செய்கிறதையும் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணுங்கிறது தியரி நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். நல்லா இருக்குது, கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது, வாசிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரை நான் ஒவ்வொன்றும் பண்ணுறதுமே அவருக்கு அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் பண்ணுறது தானே. அந்த நிலைமையில் நான் கொடுக்குறேன்னா இல்லையா? கொடுக்க முடியறதில்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? அப்போ நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன உதாரணம் நம்ம காலையில் எழுந்திரிதே நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி இன்றைக்கி பண்ண வச்சதெல்லாம் உனக்கு, இன்றைக்கி பண்ண வைக்கிறதெல்லாம் உனக்கு திருப்பி தரணும், அது எனக்கு என் மனசில் ஞாபகம் வரணும்னா மறந்து விட்றேன். நான் என்னோடய லெவல்லேருந்து பார்க்குறத சரியும் தப்பும் பார்த்துட்டு, விருப்பு வெறுப்புங்களை பார்த்துட்டு நான் என்னத்தையா சொல்லி விட்றேன். ஆனால் அது உனக்கு தான் போய் சேர்றதுங்கிறது எனக்கு வரணும். நான் என்ன சொன்னாலும் இது கடைசியில் உனக்கு தான் போகிறதுங்கிறது வந்தால் போகும். நான் எப்படி சொல்கிறேங்கிறதெல்லாம் அது. ஆனால் கடைசியில் உனக்கு தான் வருதுங்கிறது என் மனசில் வந்துட்டே இருக்கணும். அப்படின்னு நான் பண்ணுறத சிலப்போ மறந்தே போயிடுவேன் பழைய ஞாபகத்தில். அப்படியானா எனக்கு அந்த உதாரணத்தில் என்ன காட்டுறதுன்னு சொன்னால், நான் அதை செய்கிறத தப்பு பண்ணால் கூடி பகவான் நமக்கு இப்போ அவள் அந்த டைரெக்டாக அந்த பழங்களை கொண்ட சன்னிதானத்தில் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு அது அப்புறம் குருவாயூரப்பனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறோங்கிற அந்த ஒரு மனசில் இருக்கப்பட்ட அந்த சந்தோஷம் எனக்கு டைரெக்டாக கிடைக்கலை. ஆனாலும் அதை அப்படி செஞ்சுருக்கணும், எனக்கு டைம் இல்லையே, நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னது அந்த நோக்கம் இருந்ததுனால அதே கோவிலில் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வருஷத்தில் இருந்த மேல்சாந்தி நான் போனால் எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அந்த பிரசாதத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு என்னை தேடிக்கிண்டு கொடுத்துட்டு போகிறார் இல்லையா? அப்போ அதுலேருந்து நான் மனசில் என்ன புரியறதுன்னு சொன்னால், இந்த நோக்கம் என் மனசில் திருடமாக இருந்தால் நான் பண்ணுறதுல ஏதாவது தப்பு பண்ணால் கூடி அவர் மன்னிச்சுக்கிண்டு அவருக்கு அது போய் சேர்ந்தாச்சு அப்படிங்கிறது என்ன புரிய வைப்பார்.
நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு கடினமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டீப்பா இருக்கும்போது இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே அவரை பார்க்கணுமே. அது 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 எனக்கு முடியறதில்லை. முடியறதுக்கு வேண்டி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமே. என்ன பாறைக்கு தெரியாது, பாறைக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பாறைக்கு எப்ப தெரியும் தெரியுமா? அந்த பாறை வந்து எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணுவாளே, அது சிலையா வந்து absolutely right, absolutely right. அது பாறைக்கு அந்த டைமில் அடி வர்றது தெரியாதே. அது அது அதான் அம்மா சொல்கிறேன், எங்களுக்கு தெரியறது இல்லையே. அடி அடி வர்றது அந்த சுழியால் அடிச்சுட்டே இருக்கு, அப்பவும் புரியறது இல்லையே. ஆனால் இதை படித்து இந்த மாதிரி குருநாதர் சொல்கிறத நம்ம இன்னைக்கு கேட்டால் நாளை கேட்டால் நாளன்னைக்கு என்னை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காகவும் அதுக்காக இது பண்ண வைக்கிறாருங்கிறது மனசுக்குள்ள இப்படி வந்துட்டே இருக்கணும். தாங்க முடியலை வேதனை எனக்கு தாங்க முடியலை, வெளியே எனக்கு தாங்க முடியலை. ஆனாலும் என்னை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறத புரியறதுக்கு பப்பா இந்த மாதிரி just as an unshapen stone can be fashioned into a beautiful image only after it has received many a stroke of the chisel, so also a distorted and inharmonious life has to pass through many a trial, suffering and tribulation before the great change can come over it. நிரந்தரமான செதுக்கப்படாத கல்லை ஒளியினால் பல முறை அடித்த பிறகே அதை துதிக்கவும் வழிபடவும் தகுந்த அழகிய சிலையாக வடிவமைக்க முடியும். அதுபோலவே சிதைக்கப்பட்ட இசைவற்ற வாழ்க்கையும் மகத்தான மாற்றம் வருவதற்கு முன்பு அறியாமை நிறைந்த வாழ்க்கை அழிவற்ற பேரொழியையும் ஆனந்தமும் நிறைந்த போற்றி வடிவமாக ரசவாதம் அடையும் முன்பு அன்பு பல சோதனைகளையும் துயரங்களையும் கஷ்டங்களையும் கடந்தாக வேண்டும். இப்போ பப்பாவை இப்போ படிக்கிறத முடியறது. பப்பாவை இன்குவெஸ்ட் ஆஃப் காடோட ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே அவர் சொல்கிறார் இல்லையா, அது he was passing through a period of terrible stress. அழறார் அவர். Where is peace, where is rest? This was the cry of Ramdas. அப்போ தான் அந்த உள்ளேந்து கதவை திறந்து ட்ரஸ்ட் மீ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு கிடைக்கிறது. அப்போது அது இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணணும். அப்போ இன்னைக்கு பப்பா நமக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் அதுதான். காலையில் ஏந்திருந்து ராத்திரி படுக்கிறத வரை செய்கிற எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறதில்லை. ஆனால் எல்லாம் உனக்குத்தான் போய் சேர்றதுங்கிறத நீ உண்மையை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தித்தா. நான் அந்த நபருக்காகவும் போகிறது அந்த அந்த வஸ்துவுக்காகவும் போகிறது அந்த 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 சூழ்நிலைக்காகவும் போகிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், நல்ல டைட் ரோப்பாக சாதகனுக்கு டைட் ரோப்பு தான் இது, ஈஸியாக ஒன்றும் இல்லை. அப்போ இன்றைக்கி சொல்லிக்கிட்டு வர்றது, இப்போது டு ரீகேப், காலையில் எழுந்திருந்து நைட்டில் வர ரைட் ஃப்ரம் மார்னிங் டில் ஈவினிங் I must somehow keep on drilling this, hammering this to my mind, that whatever I do, a fitting offering at thy holy feet. But there may be many moments in my life when I forget this, and I view and start doing it from my me and mine level. So probably the answer could be, early morning before I get into activities,
in what, with that same, with some sort of discipline we will have, like Ramnam chanting prayer. At that time I pray to him that whatever I do today be a fitting offering to you, but whenever I fail you or forget, please remind me and correct me. And remind me that whether I remember you or not, everything comes to you only. If that is there in my mind, I might be able to correct myself. I should know that all my thoughts, all my words, all deeds are ultimately reaching you through your creation. If you make me understand, that is enough. So that I will be, even if I have to take somebody into task, there will be that love, the gum of love. Just like a mother, when she shouts at her child for something that the child should not do, though outwardly it may appear to be a harsh word, the child also knows, the mother also knows that ultimately it is the love is there. So similarly, when I talk, when I do, when I think, even if you make me to do something which may be not smooth, not gentle, let me always carry this heart that it goes out to you. All thoughts, all words, all deeds ultimately reach you only. If I have this in my mind, everything will have a touch of love, touch of perfection, touch of dedication, touch of gratitude. Kindly think over it. This is the take-home message he is giving us today. More of it tomorrow. Hari Om. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Namaskaram, namaskaram. Time போறதே தெரியல. Namaskaram, namaskaram.
இந்த படம் ஆனந்தாஷ்ரம் கானந்தாஸ் அது சுவாமிஜி 2 days back வீடியோ பண்ண அது ஸ்பெஷல் டேஸ் மாத்திரம்